Good morning, dear students. Today we move on new lesson in geography. That is your fourth lesson in geography. That is agriculture. Agriculture. That is you already studied about agriculture. That you are already studied in economics under primary activities. Isn't it? The economics we had studied about three economic activities, isn't it? Primary activity, secondary activity, and tertiary activities. In which sector or in which group the agriculture comes under? That you know. Agriculture is comes under primary activity. And in this chapter, we are going to detail study about the agricultural system in India and what are the types of farming and what are the crops are cultivated in our country. We know that in our India, majority of the population, it's depend upon agricultural production or depend upon agriculture and other allied activities. They were earned their income through agriculture, and this agriculture that comes under primary activity. And the people, they were engaged in agriculture activity in order to get food grains for their consumption. In order to consume food items, they were cultivated. Majority of the population, they were cultivated agriculture or they were practiced agriculture for their own subsistence. But nowadays it's changed into for up to subsistence to changed for the commercial purpose. We know that from agriculture we get food grains, and this agriculture also promotes or it also helps to, it provides raw materials to other industries depending upon technology, climate, and uh, soil fertility of the soil. Different farming system are prevalent in our country. And here first one, we are going to move on the first topic, that is types of farming. First type of farming, that is in your textbook, primitive subsistence farming. Different types of farming. First one, primitive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? Primitive, the word itself you can clear that primitive, അതായത് പഴയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. Primitive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming, that is mainly for consumption of the family or the farmers family and family members, and the agriculture activity they are doing or they are engaging the farmers and family members with primitive tools like digging sticks and whatever the primitive items they were used for cultivate food grains. In primitive subsistence farming, it's also known as monsoon. It's mainly depend upon this farming. It's a mainly depend upon monsoon. That means no other irrigation facilities were not utilized, and the farmers they were not use any other fertilizers or chemical pesticides, etc. Under primitive subsistence farming, the farmer and his family members they were clear a small plot of land and they were cultivate food grains for their own consumption, not for commercial purpose. And all the family members they were engaged in agricultural activity, and they were used only primitive tools. സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഴിക്കുന്ന വടി അങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. And this agriculture, it is also known as slash and burn agriculture. Slash and burn agriculture means they were clear the small patches of land, and from that area they were cut the trees and fire the trees from there, and these ashes they were mixed with the soil and they were cultivated in the small patches of that land. When the fertility of that soil decreases, they were left that soil and they will move on or they will select another patches of land. These as primitive subsistence farming, these were known as different name in different countries. That's clearly given in your textbook. When you are studying primitive subsistence farming,
each state in India, each state has its different name. You have to study different names of slash and burn agriculture or primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming എന്നുള്ളത് വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ, പഴയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രിമിറ്റീവ്, പുരാതനമായ എന്നുള്ളതാണ്. ഫാമറും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒരു ചെറിയ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാനല്ല, അവരുടെ ഡെയിലി കൺസപ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. മെയിനായിട്ടും ഇത് മൺസൂണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ അവർ ഫാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കുറഞ്ഞൊരു ലാൻഡിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. അതായത് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഒരു സ്മോൾ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ലാൻഡിലുള്ള ട്രീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തീയിടും. തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഷസ് ഉണ്ടാവും, ചാരം. ആ ചാരം മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ they were cultivated food grains in that area, because in order to increase the fertility, when the fertility losses of that soil, they will move on another places. That's the first type of farming, that is primitive subsistence farming. The second type of farming, that is intensive subsistence farming. First classification, primitive subsistence farming, and second one, intensive subsistence farming. Under intensive subsistence farming, it's usually practiced in high populated area, because labor is required, more labor is required for this type of farming. This is a labor intensive farming. Labor intensive means തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് intensive subsistence farming though. So it is a labor intensive farming, and high amount of biochemical inputs and high amount of irrigation facilities are used for this irrigation in order to get high production. അതായത് ബയോകെമിക്കൽ ഇൻപുട്സും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം ധാരാളം വേണം. അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് സാധനങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്രയും ബയോകെമിക്കൽ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ്. The third type of farming, that is commercial farming. This type of farming, it requires high doses of high yielding variety of seeds, high doses of modern inputs, modern fertilizers, insecticides and pesticides in order to get higher amount of production. High yielding variety of seeds, that is HYV seeds, that's you were studied in 9th standard. High yielding capacity HYV seeds were used for commercial purpose. Under commercial farming, high doses of modern inputs are used. Most irrigation facilities, good irrigation facilities are required. High yielding variety of seeds are used. In pesticides, insecticides, all are used in order to get high amount of production. And the commercialization of agriculture, it varies from region to region or place to place. That means for the state of Haryana and Punjab, rice is the commercial crop for that people. But in Odisha, the rice is a subsistence crops, because in Punjab and Haryana, lot of rice it's produced, so they can be used for subsistence purpose as well as it's for commercial purpose, because large amount of rice that is cultivated in that area. But in the case of Odisha, there was lack of rice, so rice, for them, rice is subsistence crop. അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള അഗ്രികൾച്ചറാണ്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടത് മോഡേൺ ഇൻപുട്സ്, പുതിയ തരം നൂതന സാങ്കേതികത, അതായത് ഹൈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്സും ഉള്ള ടൂൾസും എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇൻപുട്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്രയും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഹൈ യീൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് HYV സീഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും, ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെന്ന് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓരോ സ്ഥലത്തും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും റൈസ് എന്നുള്ള സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദെയർ ഡെയിലി കൺസ്യൂം, അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം തന്നെ അവർക്കത് ബാക്കി മിച്ചം വെക്കാനുള്ള സർപ്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കൊണ്ടുപോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്കത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പം അവർക്കത് ലാഭമാണ്, കുറെ ഒരുപാട് ലാഭം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് റൈസ് എന്നുള്ള സാധനം അവർക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്പാണ്. പക്ഷെ ഒഡീഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ റൈസ് കിട്ടാനില്ല. അവർ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഫോർ ഒഡീഷ പീപ്പിൾ റൈസ് ഇസ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രോപ്പ്. The next type of farming, that is plantation farming. That is one type of commercial farming. Plantation farming means a single crop grown in a large area. And this farming, it is a capital intensive farming, and migrant laborers are required for. Migrant laborers are usually used for this plantation works. And in the plantation area, the processing industries and well-developed communication facilities is essential. In India, tea, coffee, banana are the examples for plantation crops. These are the major types of farming. First one, primitive subsistence. Second one, intensive subsistence. Third one, commercial farming. And fourth one, plantation. I think these all are, you are studied in your 8th standard. We are discussing only small portion here. Okay, these are the type of farming. And next we move on the next topic, that is a cropping pattern. And the next topic, that is cropping pattern in India. We know that our India is a vast, diversified country, and different people in the sense we are speaking different language, custom, all are different. Likewise, in agricultural practices, we also have in different patterns or different cultivation. We are cultivating food crops, fiber crops, then fruits, vegetables, etc. Usually in India, we have three main cropping patterns. First one, Rabi, Kharif, Zaid. I think it's familiar to you. First one, Rabi crops. 3 seasons or 3 cropping patterns in India: Rabi crops, Kharif crops, and Zaid crops. First one, Rabi crops. Rabi crops, that's usually sown in winter season from the month of October to December, and this crop harvested in summer season in the month of April to June. The major Rabi crops, they are barley, then peas, mustard. These are usually grown in areas of northern India. It's a Punjab, Haryana, and the state of Jammu Kashmir. In this region are usually these crops are cultivated. And the western cyclones or temperate western cyclones and the climatic condition, this helps the good cultivation of Rabi crops. Okay, first one, Rabi crops. The examples for Rabi crops are clearly given in your textbook. Examples for Rabi crops, they are wheat, barley, peas, gram, and mustard, and usually cultivated in the states of Uttar Pradesh, western parts of Punjab, Haryana, Himachal, and Jammu Kashmir. These are the speciality of Rabi crops. The next cropping season or the next season, that is first one Rabi and second one Kharif season or Kharif crops. And the Kharif crops are grown in onset of monsoon in different parts of the country. With the coming or of monsoon, it is grown, and it is harvested at the month of October to September, or September to October it is harvested usually. And the major Kharif crops are maize, jowar, bajra, urad, cotton, jute, etc. And it can be cultivated in the states of Assam, Kerala, Uttar Pradesh, and different parts of the states or different parts of our country it can be cultivated. I'm repeating, second crop, that is a Kharif crops. It is a grown in the onset of monsoon, and it is harvested in the month of September to October. And major Kharif crops are urad, cotton, jute, then jowar, bajra, etc. And the last one, that is a Zaid season. Zaid crops, that is between the Rabi and between the Kharif crops, a short summer season. In that region or in that place or during that time, the
zaid crops are cultivated, and the major zaid cotton crops are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, and fodder crops, etc. These are the major cropping pattern existed in the first one, kharif crops, rabi crops, and zaid. The next topic, that is technological and institutional reforms in agricultural field. We already discussed that for India, agriculture is the backbone of our country. Majority of the population directly or indirectly depend upon agricultural field, and 60% of people earn their livelihood or income from agricultural sector, and majority of depending this agriculture, but we don't have a adequate level of technology, or we don't have technological facilities in agricultural field. Still, despite all these problems, majority of the people are engaged in agricultural activity. Majority of the people in our north India still depend upon monsoon. They don't have enough irrigation facilities. But this it was incidents. It was few years ago. But now some of the state have enough facilities in the case of in the field of agriculture. But some of the area, northern India, some of the area still depend upon മൺസൂൺ, അതായത് മഴയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിയുന്ന കൃഷി നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതായത് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ദേ ലാക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ദേ ലാക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി. And during the years ago, we have consolidation of we have people are doing did agriculture in fragmented areas. They don't have enough space or large space for cultivation. All the people are doing the agriculture, or they did the agriculture in a fragmented area. Fragmented means small portion of the land. As a result of the improvement in agricultural field and to increase in the contribution of agriculture into GDP, the government introduced a lot of technological and institutional reforms in the field of agriculture. Technological and institutional reforms is consolidation of holdings, then abolition of zemindari system, and first one, collectivization. And these are the institutional reforms introduced by our government. A lot of institutional and technological reforms were introduced by our government in order to improve the agricultural field. In the year 1960 and 1970, government introduced lot of reforms in the field of agriculture. They are Green Revolution and White Revolution. Green Revolution, it is mainly in the field of agriculture, that we already studied in economics 9th standard, that is HYV seeds, high yielding variety of seeds were introduced in Green Revolution. It's mainly on wheat and rice. A large number of, as a result of the Green Revolution, the large number of food production increased in our country. That means from food shortage country to India become food surplus country while introducing the Green Revolution. And next one, White Revolution. White Revolution, that is in the field of dairy products, in the field of milk. And all these reforms introduced by our government in order to improve the system, or in order to improve the agricultural field, and to help the farmers also. And in order to help the farmers, the government provide crop insurance for the farmers. And if any crops are any farmers, they lost their crops due to flood, drought, cyclone, any natural calamities, the insurance are provided by our government. And the government also introduced cooperative society, Grameen banks, and provided loans to the farmers at lower rate of interest. And another scheme introduced as a part of the institutional and technological reform, as a part of this, government introduced Kisan credit card to farmers and personal accident insurance PAS system. All this government introduces mainly for the development of the agricultural field. These are the major development that was occurred during the past years of agricultural field. അതായത്
അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ. ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ രാജ്യത്തിലെ ജി ഡി പിയിലേക്ക്, അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്, അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും തുക, ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ. It's a definition, that's the total money value of all final goods produced and services produced in one accounting year of that country. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയ്ക്കാണ് നമ്മൾ GDP എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. GDP ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ രാജ്യം ഡെവലപ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറാണ്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് അതൊരു ലാക്കിംഗ്, അതായത് അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പല ആളുകളും മൺസൂൺ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, മൺസൂണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പല ആളുകൾക്കും ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ സെമീൻദാരി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഹോൾഡിങ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് കർഷകന് ഓരോരോ തുണ്ട് ഭൂമിയിലായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. തുണ്ട് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാൻ മെച്ചം? ഒന്നും ഒരു മെച്ചം കിട്ടാനില്ല. ഒരു ചെറിയ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അതിന് ലാഭം ഉണ്ടാവുക? ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ലാൻഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്. കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് മീൻസ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് കം ടുഗദർ ടു മേക്ക് എ ലാർജ് ഏരിയ. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ ലാൻഡും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് വെച്ചു. അങ്ങനെ അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം they will get profit and abolish the semindari system. Collectivization means എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി വീതിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് അനദർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനും വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനുമാണ്. പല റെവല്യൂഷനും ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലുള്ള 2 റെവല്യൂഷനാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലുള്ളത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ മിൽക്കിന്റെ ഫീൽഡിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫാമേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാമേഴ്സിന് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഗ്രാമീണ ബാങ്കും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. These are the major institutional and technological changes.